kick and push, gotta dive. For each it's a different ride. কেউ বাতাসে করে glide, কেউ flip করে হোঁচট খায়. Twist and turns নিয়ে আসুক যায়, just keep your drive. লেগে থাকা চাই, 'cause life is a skateboard. Life is a skateboard with Armeen Musa, only on Radio Foorti 88 FM. 88 FM. Welcome back to yet another episode of Life is a Skateboard, only on Radio Foorti 88 FM. Welcome to another week of the podcast where আমরা জীবনের ups and downs, highs and lows নিয়ে কথা বলছি। আর আজকে একটা খুবই স্পেশাল গেস্ট যাকে আপনারা সবসময় হোস্ট হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত আছেন, Alif Alauddin. Alif Apu, this is the first time that I think I'm interviewing you because amar pura musical journey te from the beginning of my career, my first album to everything I've done, you are always inviting me on your show. So finally I get to do that myself, and I'm so happy that you're here. Thank you for having me. How are you? I'm fine. I'm doing better. You're doing better. That's really good news. I know that many of us know that you've had a lot of health issues and you're looking great. And Ami joddur jani that onek din por you've returned to the stage. Yep. And with Pentagon. And how is that feeling after a long break? Feeling is great. I'm obviously stage যাওয়ার সময় আমি খুব নার্ভাস থাকি কারণ অনেকখানি গ্যাপ ছিল তো আমার। Really? Almost 4 years now. So যেটা হয় যেহেতু আমি একটু অসুস্থ ছিলাম এখন মানে বেটার আমি আলহামদুলিল্লাহ। সো আই ওয়াজ রিয়েলি নার্ভাস প্রথমে, লাইক স্ট্রেংথ নাই, এনার্জি নাই, গলা মনে হয় যে আচ্ছা এদিকে যাচ্ছে না ওদিকে যাচ্ছে না। সো এই যে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করে 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 একটা জায়গায় এসেছি মোটামুটি। সো স্টার্টেড ইটস লাইক নতুন একটা জার্নি শুরু হলো আমার লাইফে আরবার এরকম একটা ফিলিং, বাট like enjoyed every minute of the last show এবং সামনে যদি আরো শো আসে সেগুলো। Wow. So I mean, would you like to share with our audience, mane, jeta, you're saying that you're restarting your sort of performance journey, but the reason is you were very unwell for a long time. And how did that, when amra jani 4 bochor not being around doing what you have been doing since childhood, how was that for you? How did you deal with it? And how did you deal with the fact that you couldn't do what you could do every day? Yeah. ওটা কিভাবে হলো? এটা খুবই ডিপ্রেসিং একটা ফিলিং আসলে। আর আমরা তো যেটা বলি যে এটা তো কারো ফিজিক্যালি কেউ যখন অসুস্থ হয় তখনই রিয়েলাইজ করে আমরা আমাদের হেলথটাকে কতটা গ্র্যান্টেড করে নিই। সুস্থতা থাকাটা একটা নর্মাল ব্যাপার, বাট দ্যাটস ওয়েন ইউ রিয়েলাইজ যে না প্রত্যেকটা মানে ডেইলি মানে অ্যাক্টিভিটিস, ডেইলি চোরস গুলা যে আসলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, এগুলো যে আমরা কত টেকেন ফর গ্র্যান্টেড নিই আমরা। যে উঠে একটু এটা খেতে ইচ্ছা করলো একটু রান্না করলাম, একটু এখানে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করলো বেড়াতে গেলাম, আর বাসায় বসে একটু গান গাইবো সেটারও একটা ব্যাপার যে। সো ওই চ্যালেঞ্জেসগুলা যে মানে এগুলো জাস্ট ডেইলি অ্যাক্টিভিটিগুলো কত চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। সো ওটাকে প্লাস ওই যে অসুস্থতাটাকে অ্যান্ড দেন অফকোর্স দেয়ার আর মেন্টাল ইস্যুস বিকজ ইউর লাইক রিয়েলি বগ ডাউন সব কিছু মিলিয়ে। তো ওখান থেকে ট্রান্সপ্লান্টের পরে অনেকখানি সুস্থ হয়ে আসাটা হ্যাজ বিন রিয়েলি ডিফিকাল্ট। বাট তারপরেও আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আই গেস ওয়াজ the mental health. Physical তো অবশ্যই I've been through a lot, but mentally আমি এখনো like PTSD থেকে severe suffer করছি এখনো। So it's just hanging in there কোনো না কোনো ভাবে। So thanks to my family and friends and who've been there, I think এটা আমার জন্য একটা different kind of experience. Wow, that's really heavy, Alif Apu. You just said from physical health to mental health to leaving your career. But you said যে সবচেয়ে কঠিনটা ছিল মেন্টাল হেলথটা, and that's because of why do you think যে daily activities থেকে, or do you think it's because you missed your work, or? I think everything. আর আমি একটা ডিনায়ালে ছিলাম Armeen all my life. ever since my parents separated তখন থেকে my mental health has been a little like ups and downs ছিল, but আমি কখনো ওগুলোকে অ্যাড্রেস করিনি। I've never addressed those issues আমার লাইফে। So
তারপরে আমার মা অসুস্থ একলা because I was the only child, so taking care of her has been a big challenge all my life. So অনেকে জিজ্ঞেস করে তুমি মিউজিক নিয়ে অনেক সিরিয়াস না, সো আসলে আমার লাইফে there was so much happening, and then me alone taking care of my mother, and also আমার নিজের একটা লাইফ, আমার নিজের তখন বাচ্চা ছোট, আমার নিজের physical conditions, সবকিছু মিলে it has been a big struggle all my life. So ওই জন্য মিউজিক আমার সাথে সবসময়, because music is in my blood, বাট হয়তোবা আমি যেভাবে করতে চেয়েছি সেটা আমি পারিনি, সো ওইটা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আর এখন এসে ট্রান্সপ্লান্টের পরে আমি বাসায় অনেকদিন ধরে, বিকজ আমি ক্রাউডে যেতে পারি না এখনো পর্যন্ত, আমি মেনটেন করতে হচ্ছে আমাকে। সো যখন আমি বাসায় বসে অনেক কিছু চিন্তা করি, দ্যাটস ওয়েন আই ফাইনালি রিয়েলাইজ যে না, আই হ্যাভ আ লট অফ ডিপ্রেশন ইস্যুজ, আই হ্যাভ আ লট অফ PTSD তো ডেফিনেটলি। সো এগুলো আমি ফাইনালি অ্যাড্রেস করে আই এম ট্রাইং টু ডিল উইথ দেম এখন। That's really incredible, because I know যে অনেক মানুষ, স্পেশালি আমাদের সোসাইটিতে যাদের বাবা মা অনেক early they got, এখন তো people talk about divorce freely, but তখন কেউ এগুলো নিয়ে কথাই বলতো না। I was 5 years old when my parents got divorced, and there was this like taboo যে pretend like it didn't happen, এটা নিয়ে কথা বলো, এটাকে মানে ঘাটার দরকার নাই একদমই। So I also know যে when there's that blank space like কাজ কম বা কোভিড এর সময়, ওগুলো সব উঠে আসে, and you have been like in a COVID-like situation for longer because you couldn't, and for having something like a transplant, oita itself must be your trauma. Ekdom. When you say PTSD, do you mind sharing with us what is the trauma that are you talking about? The health issues? Mostly health issue, definitely. কারণ আমার কোভিড থেকে শুরু, আমার কোভিডের ইয়ারেই কিন্তু আমার ট্রান্সপ্লান্টে যাওয়ার কথা ছিল, বাট তখন তো কোভিড যেহেতু কোথাও যেতে পারছি না, সো ওখানে একটা ভয় কাজ করতো সবসময় যে কি হবে না হবে। তারপরে ডায়ালিসিস শুরু করলাম, and dialysis is like a horrible journey আমার জন্য, বিকজ এই প্রত্যেক দিন গিয়ে সপ্তাহে 3 দিন করে গিয়ে ইউ লাইক তোমার একটা মেশিন তোমার কিডনির কাজ করে দিচ্ছে, ইটস জাস্ট রিয়েলি এক্সস্টিং ইভেন টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। সো ওইটা, এবং এখনো ট্রান্সপ্লান্টের পরে আলহামদুলিল্লাহ যে ভালো আছি, বারবার মনে হয় যে what if something happens, what if ওইরকম কিছু একটা করতে হয়, বা আমার আবার ডায়ালিসিস ফেজে ফেরত যেতে হয়। সো সবকিছু মিলে একটা সবসময় ভয় থাকে, বাট ওই ভয়টা আই গেস it will take time. আমি অনেকের সাথেই কথা বলছি যারা they've been through surgeries and এরকম তারা অনেকেই PTSD দিয়ে go through করেছে, সো ওটাই বলছে যে give yourself some time, এটা একটু টাইম লাগবে, বাট stay positive. So ওটাই চেষ্টা করছি। Everywhere and Jani Jay, you're going through a lot, and both your parents passed away, but I think pandemic আমি first দেখলাম that you expressed how hard it was to your friends, and আমার প্রথম মনে হলো যে maybe this is a healthy thing that you did instead of like, am I correct in that? Like, definitely. Thank you for mentioning it, কারণ অনেক সময় they don't realize এই বিষয়গুলো আসলে এক্সপ্রেস করা উচিত কিনা। যেমন অনেকেই মনে করে পার্সোনাল ইস্যুস বা হেলথ ইস্যুস নিয়ে এই কথা বলাটা sort of like an আল্লাদি, অনেকেই মনে করে, বুঝে না যে হেলথ বিষয়টা যে মেন্টাল হেলথ বিষয়টা যে কত ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেকেই বুঝতে চায় না। সো এটাও যে আমাদের শারীরিক ব্যাপারের সাথে যে আমাদের মানসিক হেলথটা কত ইম্পর্টেন্ট, ওইটা I started to express যখন আমি নিজে রিয়েলাইজ করেছি যে এটা মনে হয় আমি এক্সপ্রেস করলে I will feel better, এবং অন্য কেউ যদি কানেক্ট করে তার সাথে হয়তো আমি কথা বলতে পারবো এই বিষয়টা নিয়ে। And did people respond to you? Because I know you went on Facebook saying Jay, you've had this journey of being like vibrant and on stage, on air, and then okhan theke you were mentioning Jay, you feel really low because of your health situation or pandemic. Did people connect to you? Because a lot of people connected, and that was amazing, karon even not only that, আমি ট্রান্সপ্লান্টের পরে জাস্ট আমার ট্রান্সপ্লান্ট জার্নিতে একটা ছোট ভিডিও বানিয়েছিলাম। A lot of people saw the video, এবং আমার মনে আছে যে এর মধ্যে আমাকে রাস্তাঘাটে অনেকে দেখে যে how are you doing, thank you for sharing, কারণ আমার ফ্যামিলিতে এরকম মেম্বার আছে যারা ট্রান্সপ্লান্ট দিয়ে গো থ্রু করছে বা করেছে, বা সামনে হয়তো ট্রান্সপ্লান্টে যাবে, তারা প্রত্যেকে নার্ভাস, বা তোমার ভিডিওটা দেখে অনেকেই খুব লাইক সাহস পেয়েছে। সো এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে I wasn't only like লাইক নিজে শেয়ার করে আমি নিজে হালকা হচ্ছিলাম না, আমি হয়তো মানুষজনকে সাহস দিচ্ছিলাম। সো এটা আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং। That's really nice, and আমি এটা অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করি, স্পেশালি I've also lost my dad. When you talk about loss of parents, and especially
difficult relationships ছিল. I know for you absolutely. and me, that's a different kind of loss. মানে it's একদমই। like it's a complicated loss. It মানে is. অনেকের হচ্ছে যে সারা জীবন বাবার সাথে হ্যাঁ, ছিল. Like I almost never lived with my dad, and when I lost him, I wasn't used to it because আমার everyday দেখা হচ্ছে না, তো আমার lossটা register Yeah. করতে time লেগেছে. Right. And I also really appreciate that you can say that যে it's you know, it wasn't the most smoothest thing, but oitarও একটা loss, you know, it remains. Of course. So do you think আমার- people respond to that honesty that you've been showing? মানে ডেফিনেটলি মানুষ এই বিষয়টাতে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে। আমার সাথে অনেকেই মানে মেসেজ করেছে, আমি এত মেসেজেস পেয়েছি আমার বাবা মারা যাওয়ার ওই টাইমটা, আমি যখন আমার ইউনো লাইক ইনার ফিলিংস গুলো শেয়ার করেছি, যে Yeah. একদম সবসময় তো তুমি যেটা বললে যে আমি অনেক কিছু অনেক সময় শেয়ার করিনি। Yeah. সো আই স্টার্টেড শেয়ারিং বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে যে মেবি ইউনো এই বিষয়গুলো জানানোর দরকার আছে, বা অ্যাটলিস্ট আমার নিজের শেয়ার করার দরকার আছে। তখন অনেকেই আমার সাথে ইউনো লাইক সামহাও তারা রিলেট করেছে, অনেকেই আমার কাছে শেয়ার করেছে যে আমার ফ্যামিলিতে এরকম এরকম ইনসিডেন্ট হয়েছে। আই কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার ইউর কামিং ফ্রম। এবং তুমি যে বিষয়টা বললে যে ইউনো হ্যাভিং দিস কমপ্লিকেটেড রিলেশনশিপ, এবং এটা বাইরের অনেকেই হয়তো বুঝবে না যারা এরকম সিচুয়েশন দিয়ে না গেছে, যে হাউ ইট ইজ টু লুজ আ প্যারেন্ট যার সঙ্গে ইউ হ্যাভেন্ট হ্যাড আ ভেরি স্মুথ রিলেশনশিপ, তাই না? the emotions are very very complex তখন. Alif Appa, what made you মানে go from being someone who was a little more private to someone who was very expressive? মানে এই switchটা, because I think it happened when your father passed away, or when your mother passed away actually. কিছুটা কিছুটা when my mom passed away, but আম্মুর সাথে তুমি যেটা জানো যে I was always like close to my mom, I was always there with her. She was there, like in fact আমরা একই বিল্ডিং এ ছিলাম. I like brought her in because 2013 এর দিকে I just didn't want her to stay away from me because you know যেটা হয় যে সুবাস্তু টাওয়ারে, ওখানে, সো ওখানে আমি আম্মুকে নিয়ে আসি, আম্মু উপরে আমি নিচে, আমরা জাস্ট একই বিল্ডিং এ ছিলাম। তো আমি আম্মুর সাথে এতটাই ছিলাম যে অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ আই হ্যাভ দিস ইউনো লাইক একটা স্যাডনেস আছে যে আমার মা নেই, আমার এই যে একটা বিষয়, right to express it, right? ওই বিষয়টা ছিল, কিন্তু তারপরেও I knew that I was always there with my mom. But আব্বুর ব্যাপারে when my dad passed away, it was like মানে হয় না যে একটা unfinished business মনে হয়েছে যে আমার I was not there with my father because possible ছিল না. Even when not only that, it was very difficult to reach my father because আব্বুকে ফোন করলে there were times আমাকে ফোন দেয়া হতো না আব্বুর সাথে কথা বলার জন্য. So there were situations which were very difficult, যেগুলো আমি কখনো openly express করিনি, হজম করে গিয়েছি. So আব্বুর সাথে কমিউনিকেট করা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল। এবং অ্যাপারেন্টলি থ্যাংক গড যে আব্বু যখন অসুস্থ হয় অ্যাটলিস্ট ওই টাইমটায় আব্বুর সাথে কথা বলা যেত। আব্বু নিজেই হয়তো আমাদেরকে ফোন দিতেন, আমাকে ফোন দিতেন, কথা হতো, হসপিটালে গিয়ে আব্বুর সাথে দেখা করা যেত। তারপরে প্রথম যেদিন আব্বুর স্ট্রোক করে, আব্বু যখন হসপিটালে থাকে, আমাকে আইসিইউতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। সো এই বিষয়গুলো ক্যান ইউ ইমাজিন যে এগুলো এখনো যে আমি শেয়ার করছি, আমি ওপেনলি এখনো এভাবে কোথাও আমি শেয়ার করিনি। আই এম জাস্ট শেয়ারিং উইথ ইউ বিকজ ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাট লিস্ট সাম অফ ইট। সো এই যে সিচুয়েশনগুলো, এবং সেখান থেকে যে ইউনো লাইক এই যে হি ইজ গন ফর এভার, এবং এই যে একটা এমটিনেস, একটা there's void. an emptiness because you couldn't resolve certain things. যে রাগ করতেও পারো নাই তখন, যে কেন আমাকে ঢুকতে দিচ্ছ না, because he is sick, right? I completely understand that. Thank you for sharing that with us. Like a complicated parental situation and then a loss. I think যে আমরা আমি আর তুমি যত হয়তো ভাবি যে এটা শুধু আমি তুমি বুঝবো, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এরকম অনেকেই আছে in this. Maybe আমরা ওরা এতটা, maybe it's not divorce, but maybe even the complicated relationship with parents, I think is coming up when people like you and I express ourselves. Right? Absolutely. এবং আমি যখন শেয়ার করেছি তখন হয় কি যে হয়তো বা সিমিলার সিচুয়েশন না, বাট অনেকেই আমার সাথে শেয়ার করেছে এরকম সিমিলার সিচুয়েশন না হলো যে প্যারেন্টসের সাথে হয়তো ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনস তারা ওগুলো গো থ্রু করছে, এবং অনেক সময় অ্যাডভাইস চায়। আই ডোন্ট নো আমি অ্যাডভাইস কতটুকু দিতে পারি, বাট এটলিস্ট আমার সাথে শেয়ার করলে আমি আমার পার্সপেক্টিভটা জানাই, আমি কি চিন্তা করি সেটা জানাই, এবং আমি বলি যে তারপরে ইটস ইয়োর ডিসিশন, ইটস ইয়োর লাইফ অ্যান্ড ইউ নো বেটার, so you can. But at least I guess এই যে শেয়ারিংটা না, it helps. It's good for you, it's good for your mental health. এই শেয়ারিংটা দরকার। So Utay was going to be my next question. Jay, you lost your parents and then you yourself, got really sick. It must have taken a toll on your mental health. How have tomar journey ta ki? Mane to come back
to performing again, to come back to, taking care of your family. আমি জানি your family, তো I'm definitely going to tell the audience how lovely they are. আমি তো নিজের চোখে দেখেছি. But how did you bring yourself, মানে transplanted পর, you were in bed for so long as well. এখন you are back to working, মানে এই নর্মাল লাইফে কিভাবে ব্যাক করছো? নর্মাল লাইফে ব্যাক করছি, মানে আমি নিজে তো খুব ওয়ার্কাহলিক টাইপের মানুষ, তো বিছানায় শুয়ে থাকাটা না ওয়াজ সামথিং দ্যাট আই নেভার রিয়েলি এনজয়েড। তো ওইটা আমাকে আরো বেশি মনে হয় আপসেট করে দিচ্ছিল, ডিপ্রেস করে দিচ্ছিল। আর সাথে থ্যাঙ্কস টু মাই হাজব্যান্ড হুজ বিন লাইক অলওয়েজ পুশিং মি, গান করো, আসো আমার সাথে। ও সবসময় গিটারটা নিয়ে এসে বসবে, উঠো না, একটা গান করো না, আমি হয়তো শুয়ে আছি। এই যে একটা ব্যাপার, যে আমি এতটা একটা পর্যায়ে রিয়েলাইজ করেছি যে না, দিস ইজ নট রাইট, আমি শুয়ে আছি কেন খামাখা, ওয়াই এম আই লাইক, হয়তো শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছি, হয়তো শুয়ে শুয়ে গান শুনছি, বাট ওয়াই ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট। আমি হয়তো উঠে একটু রান্না করলাম, একটু আবার শুয়ে থাকলাম, মানে আমি গান করছি না। মাই হাজব্যান্ড উড বি লাইক, একটু গান করো, আসো। Really? That's so nice. Faisal bhai would encourage you to get up and sing. Yes, all the time. Wow. So do you think he was the positive energy in the room when you were Absolutely. Like I said, আমি তো অনেক বছর ধরে আমি যেটা অ্যাড্রেস করিনি আসলে। আমি 2020 তে এসে when I lost, like both my parents were gone, তখন আমার like reality hit me. Like no, I have a lot bottled up inside me. আমি অনেস্টলি যদি ফায়সাল আমার লাইফে না থাকতো, আমি হয়তো মিউজিক অনেক আগেই, মানে মিউজিক হয়তো বাসায় বসে বসে করতাম, বাট আমি হয়তো কমার্শিয়ালি বা গান রিলিজ করা ওইগুলো আমি হয়তো করতামই না। আমি একটা সময় হয়তো ছেড়েই দিতাম। But my husband has always been my pillar, music-wise. That's so sweet. And I've seen you've done like, even if it's like your family jam sessions, কিছু না কিছু you are always doing or uploading, without that gap in between. So what did you do when you were in India? So jara audience থেকে বলতে চাই যে আপু had her surgery in India during the pandemic, and আমি অনলাইন দেখতাম যে মানে দলে দলে সবাই ইন্ডিয়া যাচ্ছে, আলিপুর চেন্নাইতে, মানে স্টার্টিং ফ্রম ইউর ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস। I feel really blessed. এটা একটা অনেক বড় পাওয়া। এটা আমি একটু I would like to take this time to thank everybody, কারণ আমি ট্রান্সপ্লান্টের সময় you realize when you're sick that how much people love you. এবং শুধু যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস তারাও না, আমি এমন মানুষ হয়তো গিয়ে তারা ওমরা করতে গেছেন, আমার জন্য পানি নিয়ে এসছেন, আমার জন্য খেজুর নিয়ে এসছেন, আমাকে দোয়া, ওখান থেকে আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছেন, আপু আপনার জন্য দোয়া করছি। these are wonderful feelings, and এই পাওয়াগুলো একটা, কি বলবো, আমি এরকম ব্লেসিং আমি কখনো এক্সপেক্ট করিনি যে লাইফে এরকম আসে, আমি জানি না। So these were like amazing. I know for a fact that it was your birthday, and our favorite Shakib bhai flew to India to celebrate your birthday, and I was like, that's so nice. I remember so nice of you. Like, please wish her on my behalf. I'm going to fool you. I sent you an e-flower on your birthday. You did. And I was just thinking, আমার মনে হচ্ছিল যে if we could celebrate with her because you're going through a tough time. I'm Facebook খুলে দেখে আর না, ওখানে পার্টি হচ্ছে। And it was so sweet. I was lucky, কারণ প্রত্যেকটা সময় আমার বাসায় ওখানে তো আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট ছিল চেন্নাইতে, সব সময় গান হচ্ছে, আমিও গান করছি, ওরাও গান করছে, আমার মেয়েও গান করছে। সো দেখা যাচ্ছে মামাদের সাথে আমার মেয়ে বসে বসে ভিডিও বানাচ্ছে। So it was always like a musical thing বাসার মধ্যে। So even your journey in having a transplant, that positive element was always music. I think that's really beautiful. I would love to see more impact of music in something like recovery or something like মানুষের যে ট্রান্সপ্লান্ট হয় হাসপাতালে মিউজিক থেরাপি, যেটা অন্য দেশে কিন্তু আছে যে হাসপাতালে এসে গান করে। Did you see any of that in India? How does India treatment, how did they encourage you to stay positive and focused? আমাকে তো ফার্স্ট অফ অল ওরা যখন জানতে পারলো আমি মিউজিশিয়ান, আমি গান করি, আমার হাজব্যান্ড মিউজিশিয়ান, দে ওয়ার লাইক, ওরা খুবই এক্সাইটেড হয়ে গেল, এবং দে ওয়ার লাইক, তুমি তো সুস্থ হবাই, তুমি এখানে কনসার্ট করে যাবা, তুমি এই করবা ওই করবা। অ্যান্ড দেন এখনো ইন্ডিয়া থেকে আমাকে ডক্টর প্রায় মেসেজ পাঠায়, আমরা বাংলাদেশে আসবো, অমুক সময় তোমার কোনো শো থাকলে আমাকে বলো। দিজ আর লাইক ওয়ান্ডারফুল, লাইক যে ওরা এত পজিটিভলি দেখে, ওরা খুব অ্যাপ্রিশিয়েট। So that's such a beautiful side of your আমরা শুনছিলাম যে you were having such a tough time, but এইটা মনে হয় আসলে এই সময়টাতে অনেক কিছু উঠে আসে, the love and the
positivity and prayers and, you know, I think তুমি তো জানো, of course I was always texting you and asking everything. But I think I speak on everyone's behalf. We were just like, একটা ভালো খবর চাই, and then one day we were like, yay, she's back, you know, and you were saying, Jina, এখন দেখা করবো না, এখন দেখা করবো না. But even the fact you were back and then your first rannar chobi again, I'm like, oh my God, Alif is doing her old stuff. I know. It's where we feel very happy and lucky that to have you back into our lives again. All right, Alif Apu, I want to know a little bit about your journey into being a reviewer. I think a lot of the audience doesn't know, but you're an avid reviewer of you're doing hosting o koro, tum gan koro, but you're actually doing something jeta amader mane amra jeta age boltam music critic ba food critic ekta critic er ekta column thakto. Now that erokom column tolum nai, but you've been doing it online for the last few years, and then how did that happen? I don't know, মানে আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তো লাইক I like working music নিয়ে যে কোনো কিছু, and then মুভির ব্যাপারটা এটা ডেফিনেটলি মানে শাকিব ভাইয়ের আইডিয়া, because শাকিব ভাই is like a huge movie buff. শাকিব ভাই was like, you know, I want to do something with my friends, so তোমরা যদি থাকো তো let's do this geek myth এরকম করে. So আমরা যখন শুরু করি it was like, আমি honestly I enjoy watching movies, TV shows, সেগুলো দেখি, but রিভিউ মানে শাকিব ভাইয়ের সাথে থাকতে থাকতে ওয়াজ লাইক, মানে একসাথে মুভি দেখতে দেখতে ওয়ার লাইক, ইউ নো দিস, আর শাকিব ভাই অ্যাকচুয়ালি লাইক আমাকে অনেক কিছু বলে দিয়েছে যে এইভাবে করতে হবে, গাইডেড মি আ লট. আমি যেটা করি যে খুব রিভিউ বলবো না, বাট আই শেয়ার হাউ আই ফেল্ট, যে আমি এই মুভিটা দেখে আমার কিরকম লেগেছে, এই মুভিটা দেখে ভালো লেগেছে কিনা আদৌ. সো ওটা করতে 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 এখন মনে হয় যে আচ্ছা টুকটাক কিছু তো বুঝি, কিছু তো শেয়ার করি. সো ওটাই আর কি, আই শেয়ার লাইক আমার রিভিউ, আমি কেমন আমার কাছে পছন্দ হয়েছে বা ভালো লেগেছে কিনা আদৌ, আমার কাছে কোন বিষয়টা থাকলে মুভিতে ভালো লাগতো, এই বিষয়গুলো. আর মিউজিক নিয়ে যখন কথা বলি তখন তো ইটস লাইক মাই ডোমেইন, আমি খুবই এনজয় করি যে হ্যাঁ মিউজিক নিয়ে কথা বলবো. আর আমাদের মেটাল ভার্সেস পপটা খুবই ইন্টারেস্টিং, বিকজ আমি তো সব ধরনের মিউজিক শুনি, হয়তো বা আম নট আ মেটাল ফ্রিক, বাট আমার মেটালে শোনা হয়. সো আমি যখন মেটাল ভার্সেস পপ করি ইটস লাইক আমার একটা আপার হ্যান্ড থাকে, বিকজ আমি সব ধরনের গান শুনি. তো শাকিব ভাই listen to metal as well? Yeah, definitely married to a metal head. I know you are. Apart from you know Art Cell, do you actually listen to other metal music? Yeah. আমি metal হ্যাঁ মানে অনেক না, but I definitely, মানে I grew up listening to a lot of metal. That's so interesting. So আমার বাসায় বলতে এখন তো ফাইসালি শুনে, their community connection. তাই না, মানে এটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাজ আ কমিউনিটি আমরা কিভাবে আর্টকে পারসিভ করছি, এবং সো আই থিংক ইটস রিয়েলি নাইস. হোয়াট ডু ইউ থিংক ইজ দ্য ফিউচার অফ দিস কাইন্ড অফ কমিউনিটি কানেকশন? আমি ভেরি অনেস্টলি যেমন মিউজিক বাস করতাম বা মিউজিক নিয়ে কাজ করছি, আমি মিউজিকের কানেকশনটা আমি অনেক আগে থেকেই জানি, বাট মুভির ব্যাপারটা যেভাবে ম্যাজিক্যালি কাজ করবে, অফকোর্স আ লট অফ পিপল ওয়াচ মুভিজ, টিভি শোজ তারা দেখে, কিন্তু তারাও যে এত উইলিংলি, আর তাদের কোনো কিছু পছন্দ না হলে, আমাদের রিভিউ পছন্দ না হলে এই যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়, এবং এটাও খুব মজা লাগে. ইউনো ওরা এভাবে চিন্তা করছে, ওদের পার্সপেক্টিভ একদম ডিফারেন্ট, এবং আমাদের ওটা পড়তে ভালো লাগে. হ্যাঁ, তারা অনেক সময় মানে শাকিব ভাই গেটস আ লট অফ ইট, কারণ শাকিব ভাই তো বাংলা মুভি অনেকগুলো দেখে একদম যেটা পছন্দ হয় না একদম আউটরাইট বলে ফেলে, তো মানুষজন এসে একদম মানে ঝাড়ি টাড়ি মেরে, বাট দেন শাকিব ভাই জুলি কুল উইথ ইট, ইটস ওকে, ইউনো আমার ভালো লাগে না, আপনার ভালো লেগেছে. এন্ড এই আই গেস এই জিনিসটা আমাদের দেশে একটু নতুন, কারণ আমাদের এই কনসেপ্টটাই নেই যে honest রিভিউর ব্যাপারটা তো আসলে হয় না. আমরা তো খুব একটা Shakib is very honest and he's like, এই জন্য আমরা অনেক সময় মানে আমি যেমন শাকিব ভাই তো আমাকে বলে হচ্ছে আমি হচ্ছে মিস ডিপ্লোম্যাট, আমি হচ্ছে যদি ভালো নাও লাগে আমি তো সুন্দর করে বলি, ওভাবে বলি না, শাকিব ভাই টাচ করে বলে দেয়. সো আমি বলেছি না, আই জাস্ট ডোন্ট ওয়ান্ট টু, বিকজ আমি চাই না যে কেউ ডিসকারেজড হোক, বাট শাকিব ভাই ইজ লাইক না, আমাদেরকে এরকম যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না বলি তাহলে আমরা ওই যে শাকিব ভাই একটা ওয়ার্ড আছে যে নতুন কুড়ি লেভেলে থেকে যাবো, আমরা বড় হব না, আমরা বেটার হব না, আমরা বাচ্চাদের মতো কাজ করবো. একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যাওয়ার জন্য যদি আমাদের সিনেমা খারাপ হচ্ছে আমাদের বলতে হবে হচ্ছে না, কিন্তু এখন অ্যাকচুয়ালি ভালো হচ্ছে তখনও বলতে হবে যে না ভালো হচ্ছে, বা অফকোর্স ডেফিনেটলি নিড টু কিপ অন গোয়িং, ডিলিং উইথ ইয়োর নিউ লাইফ, যেটা তুমি বলছো যে কামিং ব্যাক, তোমার আবার নার্ভাস লাগছে ছোটবেলার মতো. How will you approach your music, your career now that you've had a long break? আমি ভেরি অনেস্টলি আমি পেন্টাগনের সাথে এখন টাইম দিচ্ছি অনেক বেশি,
কারণ আমার সোলো ক্যারিয়ারে আমার যে পরিমাণে এফর্ট দিতে হবে ওই এনার্জিটা আমার এখন নাই অনেস্টলি বাট হোয়াট আই উইল ডু ইজ আমি আমার সোলো গান রিলিজ করব সো আই হ্যাভ আ লট অফ প্ল্যানস প্লাস আমি কিছু গান নতুন করে করতে চাচ্ছি যেগুলো আমার আব্বুর গান সো সেগুলো করতে চাচ্ছি সো আই হ্যাভ আ ফিউ প্ল্যানস তো দেখি ওগুলো কিভাবে মানে প্ল্যান হয়. Well, welcome back, Alif Appa. I know, you so I think much. I went to your first or your second performance. Yes, you did. First or second, I'm sure. No, but er moddhe and Amar just, I think everyone in the audience was like, just gushing, oh my God, she's back. And, you know, Thank you you were so much. Tomar style, you know, you were in your glam style and just mone hocchilo je, wow, মানে what a journey it must be to have had to have lived abroad, মানে বিদেশে থেকে transplant করে mental physical health care to come back with this Josh and I was so happy, so Thank you. grateful to see you back with us again. Thank you for coming on our show. Apu, thanks so much. মানে আমরা এত অনেস্ট অ্যান্ড ডিপ একটা ডিসকাশন করতে পারলাম which is exactly what the show is about and I know আমি তোমাকে বেশি কিছু ব্রিফ দিই নাই তুমি তোমার মতো করে এতটা শেয়ার করলে I think অনেকগুলো টপিক from mental health to you know being a divorced kid to even how music helped you recover মানে এত সুন্দর সুন্দর কথা আমাদের সাথে শেয়ার করলে I can't thank you enough. Thank you, Armeen. Such a pleasure. Very honestly, সবার সাথে সবকিছু শেয়ার করলে সবাই বোঝেও কিনা আমি জানি না. So thank you so much for letting me, you know, express myself. এটা একটা অনেক বড় ব্যাপার. And thank you for having me. I got emotional like অনেকবার আমি অনেক কষ্ট করে চোখের পানি আটকেছি. আমিও I was like, Armeen, don't cry, you're the host. You can't cry right now. But so, no, it's অনেকগুলো টপিক you know that resonated with me and অনেক কিছু শুনে আমার মনে হলো যে like the importance of even having good relationships with people or good vibes je I think শুধু I'm sure you're মানে from Faisal bhai, Fiona and your family and friends but you have the love of like your audience as well. I think otar doatao sob shomoy chilo. Definitely. So we're going to end our show with a few silly questions so that I'm not so cry baby. আসলে আজকে আলিফ আপুকে দেখে আমারও মনে হচ্ছে যে মানে এত দিন ধরে আমরা সবাই এত দোয়া করেছি. So nice to see you like just chilling and you know so good to be back. Thank you. Yeah, and hope to see you hosting again. Yes soon. And me being the guest again back Very to the soon. normal way. Okay, আমাদের দৌড়ের উপর segment is where we're going to ask you funny questions and you have to reply দৌড়ের উপর. Okay. If you had to switch lives with one celebrity or public figure for 1 week, who would it be? 1 week? Huh. Oh my God. Allah, I'm so bad at this. Any musician? Yeah, I guess musician. I don't know, Taylor Swift. Oh yeah. Yeah, I would love that. I would love Taylor Swift right now this week. Exactly. Perfect week. What is a nickname that your parents or family members called you that people don't know about? Bappa. Bappa! আমি জানি এটা, but হ্যাঁ, your family calls you Bappa. Yeah, that's my nickname, apparently. That's so cute. What's the worst piece of advice you've ever gotten? Oh my God. Onek, like parenting advice onek pai. This is how you should treat your child. This is what you should do. So আমি একটা জিনিস বলবো, আমি জানি এটা আবার হেভি হয়ে যাবে, but sorry, I want to share this. সেটা হচ্ছে যে আমি the moment I felt sick, আমি তখন realize করেছি যে I'm not going to, you know, like pamper Fiona all the time. Because if I am no longer here, Fiona should be independent and Fiona should be able to live on her own. So that's something, আমি ওটার পর থেকে I made Fiona a lot more independent. So এইগুলো আমি এইসব মানে ইয়ে পাই আর কি, parenting advice পাই যে you know you should do this, you should do that. এইগুলো খুব funny লাগে আমার. I think that's beautiful. Being independent is a very big part of, I think বাবা মার এটাও একটা skill that we learn from our parents. Yeah, exactly. পুরাটাই dependent হলে তো you know. What is one thing about you that people don't know? People don't know. The public doesn't know. Any funny or
Oh, yeah. My Fiona, Faisal, they both call me crazy. I mean, নাকি বাসায় একটা উন্মাদ মহিলা. I do random things. I dance. I am like a different person. Really? Yes. You just start dancing? I do a lot of crazy things. Really? Just Oh ask my God. Fiona. I'm going to ask you right after this. What? Unmad Mohila cannot. Oh, that's so sweet. All right. Last question. Would you rather be social or would you rather be alone? I don't think I can be alone. I wouldn't like it. But খুব social na. I don't want to be a social butterfly. I don't want to. But I need my family. I need my friends. Just about the right. Oh, that's time. really sweet. And I think you have really lovely family. And I mean, tomar family and friends, দুইটাকে চিনি. They seem like really nice people. So I hope, your new year goes full of family, friends, and lots of performances. And the songs that যে আঙ্কেলের গানগুলা যেগুলো বলছিলে তুমি করতে চাও, আশা করি all your wishes are going to come true for the new year. Thank you, Alif Alauddin, for being on our show. তোমার জন্য অনেক অনেক best wishes. Yeah, let's just rock this year. Yay! All right. Thank you for listening to yet another episode of Life is a Skateboard. You're listening to Radio Foorti FM. And hope to see you next week with another lovely person on our chair to talk about life's ups and downs. I'm signing off, Armeen Musa.